포커스인입니다. 오늘은 팰리세이드 파크 제임스 로튼도 시장과 함께하겠습니다. 그리고 그 옆자리에 이종철 부시장님과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕. 네, 간단하게 안녕하세요. 소개 부탁드릴게요. 제임스 로튼도 시장님. Well, first, 안녕하세요. Thank you for having us here today. It's very honored to be able to talk to the Korean American people on your station, so I thank you for that. So basically what I really wanted to talk about is about Palisades Park. You know, Palisades Park is a 1 square mile town. And that 1 square mile town has approximately 20,000 people in it. The last census of 2010 had the Korean American people at about 53%, 53% Korean American population. I believe that to be up about 55% now, Korean American population. Followed by the second largest, I would say, would be Hispanic population. And then right after that is just all the other nationalities that kind of blend in to make Palisades Park the melting pot it is. In Palisades Park, you know, as the mayor for 14 years, I've been mayor now 14 years, I instituted and we work very hard and closely to bring in the most qualified individuals that we can into the borough when necessary. Right now, we currently have 16 borough employees that are Korean American. That does not include anything in the police department, traffic department, or in our library system. That's just the borough hall itself. We have 16 Korean American employees. Me and my council, I selected and appointed the first Korean American borough clerk in the history of Palisades Park, and the first Korean American deputy borough clerk in Palisades Park. Over the years, I promoted in the police department the first Korean American sergeant in the police department in Palisades Park. Yeah, I've worked very closely with my council members on a whole number of issues. Our budget in Palisades Park is this year close to $24 million. I'm going to work very hard to make sure that we spend every tax dollar wisely and continue to, like I've had over the years, to continue to stabilize the tax base. So, thank you. 네, 알겠습니다. 그럼 저 이종철 부시장님께서도 그냥 간단하게 인사 겸 해서 좀 말씀 좀 해주세요. 네, 안녕하세요. 저도 지금 한 10여 년 이상 저 진미시장 화재 타운 봉사하고 있습니다. 우리 시의원들은 주민이 선택하는 그런 유권자들이 선택하는 그런 시의원이지만 저희들은 이제 봉사하는 그런 위치입니다. 그래서 10년째 봉사하고 있는데 아무튼 우리가 할 일도 아직도 많고 기회를 더 주시면 앞으로도 열심히 더 봉사하겠습니다. 네, 알겠습니다. 이제 방금 시장님께서 타운의 현재 상황에 대해서 이야기를 또 해주셨는데 또 15년 동안 팰리세이드 파크 시장직을 맡고 계셨습니다. 굉장히 긴 시간인데 아직 못다한 일이 있으시다고요? Well, what I continue to do what I plan to do is, first off, right now the Palisades Park is going through a major infrastructure rehabilitation. That is done by Public Service, PSE&G, and Suez Water. They're spending about $1 billion in Palisades Park, upgrading all of their mains and sewer lines and gas lines. So we are working closely with them to complete this job and make sure that every street that now is being ripped apart and redone will be rebuilt and refurbished back to clean grade. My other thing, and I've said this year and time again, is that we need to continue to make sure that we fight to keep the taxes stable for every resident in Palisades Park. Because without a stable tax base, a family cannot work out a budget. It's hard for them to continue to decide what they want to spend their money on and how they want to live their lives if we do not give them a stable tax base so that they know year in and year out what their costs are going to be in Palisades Park. I want to continue to promote and work with the growing Korean American business community. You know, the businesses are what bring in tax dollars to Palisades Park. They help offset what we need to go to the residents for. So if we could promote and make that and help grow the businesses in Palisades Park by
building more parking spaces, building more garages, parking garages, or just working with with my council members on better ordinances that allow them to operate their businesses a lot less red tape or any kind of issues with that. I still want to work with the schools. The schools are our future. Our children need good schools. They need the tools to be able to allow them to flourish and learn so that when they leave and go on to their futures, they have the tools needed to do what they have to do to grow and go forward. So yeah, I still, and that's just a few of the things. There's so much going on in Powell Park that hasn't been completed yet, and I want to continue to push that forward. Okay. 그럼 부시장님께서도 여기에 대해서 할 말씀 있으신가요? 네, 전체적으로 지금 우리 지미 시장께서 이제 비즈니스를 이제 활성화시키고 또 지금 이제 공사 많이 하고 있습니다. 이제 그 파이프 교체하는 그런 공사를 하고 있고 또 교육 시스템을 좀 향상시켜야 되고 그런 여러 가지 펠팍에 그 주민들 위해서 지금 계속 일을 할 게 많다고 그러시는데 그렇습니다. 저는 펠팍이 이제 한인들이 53% 이상 살고 계시니까 한인들한테 좀 어떻게 하면 좀 더 편한 주거 환경 그런 거를 제공하고 범죄 없고 편하게 살 수 있는 그런 걸 만드는 게 저희들이 꿈이라고 생각합니다. 네, 알겠습니다. 그럼 사실 진짜 말씀하신 것처럼 펠팍이 이제 뉴저지에서 한인이 굉장히 많이 사는 타운이잖아요. 그렇기 때문에 한인들의 입장에서는 한인 시장이 나오기를 바라는 마음이 클 겁니다. 여기에 대해서는 우리 시장님은 어떻게 생각을 하시는지요? Well, personally, my belief, I don't believe that the majority of the Korean American residents in Palisades Park want just a Korean mayor because of the Korean. I think what the Korean Americans want and what most residents want is an honest and open mayor that cares for and is fair and even with everyone, not just a specific group. I do believe that there is a very small group of vocal Korean Americans that are out there, or Koreans that are out there, and not everyone's from Powell Park. This group I'm talking about that is trying to convince the majority of the people in Palisades Park to only vote for a Korean mayor because he's Korean. I don't believe that they feel that way. I really believe that they know me well enough. They know how hard I fought for the Korean community when I instituted the Comfort Women Monument, how I stood up to the Japanese government, and I, did not back down when they wanted me to take it away. I believe that the Korean American community comes to Palisades Park because they could feel like they're home. They could feel like they could visit their shops and the businesses and in comfort and safety and security. And I believe that's what the most people want. They don't want just a mayor because he's one nationality or another. So I hope that's my belief. I hope I'm right at that, and I'm going to continue to work towards everyone, not just cater to, I'm Italian. I just don't cater to the Italian people. I help everyone. 오케이. 그러면 부시장님께서도 이 한인 시장이 나오길 바라는 이 마음에 대해서 개인적인 견해가 어떻게 되시나요? 저도 한인이기 때문에 굉장히 그런 건 옛날부터 절실했죠. 한인 시장이 나와야 된다는 건 저도 오랜 꿈이고 그렇게 해왔는데 아직까지 이제 모르겠습니다. 아직 우리가 인구는 많지만 여러 가지로 준비가 좀 덜 돼 있는 그런 개인 생각이고 이제 지미 시장 얘기를 곁들이면은 자기가 이제 경험 많게 타운을 끌어왔으니까 꼭 한인 시장이 돼야 된다는 그런 거고 한인은 무조건 한인 뽑아야 된다는 것보다는 자기의 그 경험 또 앞으로 할 일도 많고 그런 거에 대해서 좀 찍어줬으면 하는 마음이고 저는 좀 그런 마음에 대해서 현재 제가 있는 입장이 이제 현역 시의원으로 있으니까 이렇게 이제 지미 시장하고 같이 가는 입장에서 물론 한인 시장이 되면 오케이 저도 적극 서포트할 겁니다. 그리고 그래서 안 되고 또 지미 시장 한 번 더 되면 지미 시장하고 같이 또 타운으로 일하는 그런 마음을 갖고 있습니다. 네, 알겠습니다. 이제 다음 마지막 질문인데 오늘 이 시간에 사실 말씀드리기가 좀 곤란할 수도 있어요. 하지만 많은 분들이 궁금해하시니까 이 시장 재임 기간 중에 이제 친인척을 특혜 채용했다는 의혹이 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하시나요? Transparency.
Well, what's that? Nepotism. Oh, no, we're going to that because what happened to the interpreter? So I don't want to answer questions wrong. right. The last one. Nepotism. Okay, so, all right. My Yeah. family in Palisades Park settled. My family settled here well over 100 years ago. There was one time that my family had relatives or related to half of the town in Palisades Park, and that's no lie. My family was large enough that we were related to half of the people in Palisades Park. Most of the people that article is claiming to be related to me and are working for the town have been hired long before I ever became a politician. You know, I don't even know when they were hired or how they were hired, but they were hired before I even came around politics. And I have to tell you, of the last mayors prior to me, you know, we have currently held the longest run of the lowest tax rate in Palisades Park's history. What I say that is, I know people look at it and say they pay a lot of money in taxes, but when you looked at your assessed value of what you're paying based on the rate, I know it's a little confusing, we are one of the lowest tax rates in Bergen County, which means that we are spending every tax dollar wisely. We're not foolishly spending it. But let me just talk about the close relatives that I do that are currently working here. First off, there was never one position ever created for anybody to have a job. Every position that's in Palisades Park and every job that a person holds in Palisades Park is a position that's necessary and needed and has been filled by many others prior to the person who's holding it now. These positions are, you know, a necessary part. Let's, for instance, you know, when you look at the police department, yes, I have a son that's a cop. He was hired over 10 years ago. He also had to go to the police academy. He also had to go through and prove himself and be hired into the police department. So it wasn't that a job was created. An officer was needed and a position was filled. But prior to that, he was a volunteer fireman. He was a junior volunteer fireman. He volunteered at the ambulance corps when he had to do his community service for confirmation and you know, for his confirmation. He would wash the ambulances. So he's been heavily involved in this town for many, many years. You take my other son, Anthony, my oldest, who's a pool manager. But, you know, he didn't just become a pool manager. He worked as a lifeguard. He worked in this, you know, cleaning up after the pool were closed. He worked as assistant manager and then became manager when the prior manager left that position. Prior to that, though, all those years, we had many years where that pool needed security guards constantly at that pool watching the safety and security of its patrons. When my son took that over, we changed that. He put in plans and instituted policies that we no longer need a security guard walking around the pool with a gun, because the pool now is a safer, you know, more profitable facility. You know, so I mean, when you talk about family members, it's hard to answer that question because, you know, like I said, my family has been in this town for well over 100 years. And yeah, there has been jobs that family members of mine have had in the town that, you know, there's nothing I could do about that. 오케이, 땡큐. 이제 다음 시간에 이제는 시장님께서 한 번 더 나오시겠지만 이제 부시장님께서는 이번 시간이 마지막이신데 부시장님께서는 좀 마지막으로 할 말씀 있으신가요? 네, 아까 처음에도 말씀드렸지만 저도 이제 어떻게 사실 여기 사선까지 오고 이제 오선에 진출하게 됐는데요. 처음이나 지금이나 변함없이 펠박 주민들, 네, 주위 분들, 또 한국에서 막 오신 분들 불이익 당하지 않고 좀 편하게 우리 제2의 고향이지만 내 조국같이 그렇게 편하게 지내시는 게 제 꿈이고 제가 지금 하는 역할이라고 생각합니다. 근데 가끔 이제 경찰들이 조금 너무 심하게 한다, 고성이 높다, 뭐 이런 많은 그런 컴플레인이 있어요, 사실. 그래서 저희들이 계속 지속적으로 경찰들 교육시키고 저를 잘 설명해주고 나이스하게 해라 하는데 이 친구들 얘기는 또 그렇게 아카데미에서 배운대요. 그러니까 이제 의합적인 그런 게 미국에는 좀 있는 것 같아요. 그래서
이제 어느 정도는 그 문화 차이라고 할까요? 컬처럴 갭이 어느 정도 있어요. 한국식 같이 또 너무 또 경찰이 또 나이스하게 물르면은 또 안 되잖아요. 근데 여기는 또 강압적으로 하다 보니까 그것도 싫으신 분들도 있고, 그래서 이 타운이 조그만 타운이지만 그런 일이 막 빈번하게 생겨요. 예, 완벽할 수는 없지만 지속적으로 저희들이 그런 데에 노력을 많이 하고 있습니다. 그래서 하여튼 뭐 지켜봐 주시고, 저는 뭐 개인 욕심 이런 건 크게 없고 그냥 제가 살고 있는 이 팔팍에 주민들, 주위분들, 어르신들, 아들들, 딸들 다 편하게 내 조국같이 생각하면은 조국같이 편하게 살면은 저 그거로 만족합니다. 네, 알겠습니다. 그럼 여기까지 하고요. 이제는 시장님께서는 다음 시간에 또 다시 함께 하고요. 오늘 이종철 부시장님께서는 함께 해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 네, 지금까지 제임스 로튼도 지금까지 제임스 로튼도 팰리세이즈 파크 시장님과 이종철 부시장님과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 포커스입니다. 저번 시간에 이어서 팰리세이즈 파크 제임스 로튼도 현재 시장과 함께 오늘은 폴김 교육위원과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지금 시장님께서는 저번 시간에도 오셨고요. 그런 다음에 이제 폴김 교육위원님은 인사 좀 부탁드릴게요. 안녕하십니까. 저희 이름은 폴킴이고요. 팰리세이즈 파크 카운티 커뮤니티에서 민주당 카운티 커뮤니티에서 뽑힌 시의원 후보입니다. 네, 알겠습니다. 네, 그럼 바로 질문을 좀 드릴게요. 현재 팰리세이즈 파크 정부하고 한인 주민 간의 소통이라든지 민원 서비스가 부족하다는 지적이 있습니다. 여기에 대해서 시장님은 어떻게 생각하시나요? Well, first, thank you for asking that. I have to tell you, over the years, people always tried to say, when they don't understand or cannot find information that we're not being transparent. So one of the things that I really made it a very big point to be open and honest and transparent with everyone is that I hired the first interpreter at our mayor and council meetings. And again, in the history of Palisades Park, we've never brought in an interpreter just to come and make sure that the residents had a voice to come down and speak to us, not be nervous, and get the answers that they hopefully seek. I authorized and promoted the building of the first Korean website for Palisades Park for us to have the information needed to get out to the public that could be translated and posted so that anyone looking for information can go to that webpage. I'm a little upset that it's taken a lot longer than what it had originally was scheduled to be unveiled. So, but we are working on it, and I know I paid, the borough had paid money to have the website designed and pushed. So we look for every way we can to get out the message to be open. We have what they call Nixle messaging. Any resident can sign up on and have a message sent right to their phone in case of emergency, in case of public notice, anything of those type of messages. So we promote as much as we can to be open and honest and transparent in everything we do. 네, 알겠습니다. 그럼 여기에 대해서 이제 폴김 교육위원님께서는 어떤 의견을 갖고 계시나요? 저도 매우 턴더랑 동감이고요. 네네. 우리 타운에서 한국 사람들이 많다 보니까 이 통보를 한국 영어만 하는 게 아니라 한국말로 이 서비스를 드린다는 게 중요하다고 생각하고 있습니다. 매우 턴더랑 이 시의원님들이랑 재작년인가 작년에 우리 변호사 우리 타운에서 많이 돈이 없어서 변호사비가 없으면 우리 한국 코리안 아메리칸 변호사를 공용해서 프리 서비스 프로보노 서비스로 그걸 만들었고요. 그리고 또 우리 그 파킹 미러도 한국말로 다 돼 있고, 그리고 내년에 플랜은 우리 타운에서 코리안 트랜스레이터 한국 영어 이 번역할 수 있는 분을 발렌티어로 시스템을 만들어서 이 프로그램을 만들어서 스타를 하려고 그러는 거고요. 우리가 통보는 우리가 어쩔 수 없이 법적으로 해야 됩니다. 근데 이걸 통보를 이해를 못한 이 통보가 잘 클리어하지 않다는 게 이 법적으로 우리가 통보를 다 해야 되는데 한국말을 잘 못해서 한국말을 안 해서
이해를 못한다는 건데 그래도 알고 있고 물론 다른 나라들 사람들도 이렇게 와서 우리한테 물어봐요. 왜 우리 스페니시 말 못하냐? 왜 우리 뭐 이탈리아 말 왜 안 하냐? 그러는데 우리는 이 메이어 카운슬로서 구모에 따라서 많은 사람들에서 서비스 해주는 게 한국 사람이라서 그걸 알고 계속 이렇게 디벨롭하고 계속 도와주는 중입니다. 네, 알겠습니다. 그리고 또 많은 펠팍 주민들이 가장 궁금해하는 게 로툰도 시장이 연임에 성공했을 때 펠팍이 과연 어떻게 변하는가? 그걸 가장 궁금해하는데요. 새로운 계획이 있으신가요? So, right? Okay. Well, one of the things that I want to look at too is, I've always been a firm believer in Palisades Park my whole life. I was born and raised here. That you owned a piece of property and it was a one-family or two-family zoned lot. Most of the town was that way. And whether you built a 6/6, which is this way, or built a duplex, you have every right to, have a two-family lot on that lot, a two-family home on that lot. I think that our building code needs to be looked at. I think that our development is starting to overbear the town. I think it's growing too much. I still believe that you're allowed to build a two-family on a two-family lot. I have no problem with that. But I think we need to look at our building codes and start to pull back on the amount of construction that's going on in town. I think we need to look at our zoning to make sure that we put the proper multifamily units in the locations that they belong, and keep them from the small streets, keep them off the small streets in town. With all of this, that I like to look at is to continue to promote Palisades Park as far as the town that I grew up in, knowing it to be, a very hardworking, dedicated family town that would come home at night, like to sit on their front stairs and talk to their neighbors and talk to their friends and just enjoy the town. I love to walk out my door, be able to go right down the block and enjoy karaoke or enjoy some food, good food, and then go home all without leaving the borders. So I want to continue to promote that. 네, 알겠습니다. 그러면 교육위원님께서는 어떤 견해를 갖고 계시나요? 네, 또 메이어 루탄도랑 동갑인데요. 네네. 우리 타운이 한국 사람들이 참 인기가 많고 편리하고 그래서 저도 이민 오면서 94년대 이민 오면서 참 눈물을 많이 흘리면서 한국이 그리워서 막 그럴 때가 있었는데 펠스파크로 온 다음부터 이게 저의 진짜 이 고향이구나 그러면서 참 이 사랑에 빠졌고 편리하고 한국 사람들을 위해서 영어도 못한 한국 사람이어도 펠스파크에서는 편하게 살 수 있는 공간이 됐습니다. 그리고 이 지밀턴도 돼서 저 똑같이 동감한 게 뭐냐면 이 디벨롭먼트가 너무 빨리 되고 있어요. 그래서 물론 우리가 지금 이 프로퍼티 텍스는 다른 데랑 비교해서 우리 주변에 비교해서 제일 낮아요. 퍼센티지도 낮고 한 집안당 내는 것도 낮는데 그게 어떻게 되냐면 두플렉스로 만들어서 이렇게 되고 있는데요. 근데 그게 인구가 많아지면서 차 파킹당 문제가 있고 그리고 또 그 퍼블릭 서비스 프라이스가 올라가기 때문에 지밀턴도처럼 이게 좀 다시 일렉되면 그거를 좀 잘 조사를 하고 엔지니어를 불러서 우리 레지던트의 우리 주민들의 편리한지 안 편리한지 계속 이게 개발이 되는 게 그걸 잘 개선을 해야 될 거라고 생각하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 그래서 이제 다음에 이제 최우선 공약이 펠팍 교육 환경 개선인데요. 교육의 질 향상을 이제 어떻게 구체적으로 개선을 해주실지 궁금합니다. One of the things that we do in Palisades Park is we've always worked very closely with our Board of Ed because the Board of Ed is more than 50% of your tax base that in general goes to the Board of Ed. So we need to make sure that they do everything possible for the students. But our schools over the years have been, they're old. They need to be rebuilt. We need to fix and remodernize the classrooms. We need to stop spending money on repairs and spend it on possibly newer additions, and then give the tools to the students that they need, to in this modern day and age, the electronics, the modern techniques that you need to understand and learn, we need to promote in our schools. So I look forward to continuing to work with the school even closer now, because I know that having a proud school system makes the whole town proud. Having students that go on to bigger and brighter things reflects on the town's history, and that's really the future of Palisades Park.
네, 알겠습니다. 그러면 이제 교육위원님께서도 말씀을 해주세요. 네, 좀 간단하게 부탁드릴게요. 예. 네. 교육위원회에서 부회장을 2년 하고 4년 동안 지금 거기서 근무하고 있는데 제일 중요한 두 가지 세트가 있어요. 제일 먼저는 쇼텀 플랜 그리고 롱텀 플랜. 쇼텀 플랜은 뭐냐면 저 생각엔 약간 매니지먼트가 좀 부족하다고 생각합니다. 많이 뭐 고장 나면 곧바로 고쳐야 되는데 그 매니지먼트 시스템 같은 거를 좀 더 활발시키고 더 빨리 움직이게 할 수 있는 그게 좀 중요한 거고요. 그리고 이 펀딩이 교육위원회에서 좀 부족하다고 생각합니다. 보통 좋은 타운에서는 펀딩이 한 55%, 60%까지 정도 올라가는데 우리 펀딩이 지금 52%밖에 지금 안 받고 있습니다. 시에서. 그래서 그런 돈이 좀 필요하다고 생각합니다. 네, 알겠습니다. 또 이제 다음은 펠팍타운의 범죄 관련인데 이 범죄는 늘고 있는데 한인 수사관이 좀 부족해서 한인들이 불편함을 겪고 있습니다. 네, 여기에 대한 개선 대책은 무엇인가요? Well, on the crime report? Now, about the detective. So we're dropping down? Yeah, the crime report. Well, first of all, let me just be clear. There was a report recently that came out in one of the Korean papers how the crime rate in Palisades Park is on the rise. I was shocked when I heard about that. I immediately sat with my police chief. I sat with my court director, and I wanted to know what information is being generated to give out for this reporter to make this claim. And I found out that the report that the reporter was using was false and misleading. You know, my opinion, that's to generate fear. That's to generate a claim in town that the mayor or the council is not acting in the best interest of its residents because we are not hiring Korean American detectives. Well, first off, you don't just hire a Korean American detective. You have to hire police officers, and you have to train them in the field and bring them up to status where you can promote them and put them in the detective bureau. So the police officers we have on the streets, like I said in the prior interview, we hired the last 4 police officers we hired, 3 of them were Korean American. So we're constantly looking for the most qualified individual when we hire in the police department. But if I may, the police local union, the PBA local, came out and sent out an article knocking the claim about the crime rate being up. We have a report from the state police unit division of crime reporting, which states the Palisades Park crime is down 3.3% overall, the crime rate. We have their own report that the reporter used in the reporting of the thing where it says the crime rate went up 92%. That's not true. The crime rate is actually down 6%. And that's his own report that the gentleman used to write that article. So why is he saying crime went up 92% when it's actually down 6% overall? That bothers me. So I think the reporting needs to be done accurately and better. I think that reporter may have been misinformed or used inaccurate information to come up with his report. And I think he should make a retraction on it because Palisades Park crime rate is not on the rise. And I take offense to that as mayor. I know my deputy mayor and my council members all were very upset about that report and take offense because, we work very hard as dedicated public employees, whatever, we're not even employees, we're actually volunteers mostly, to, make sure that Palisades Park is getting, the employees and the teams needed to do what they have to do their job. And by coming up with a report like that, just then, to me, it just knocks everyone that's working so hard. And I don't know, it's my opinion. 네, 알겠습니다. 그럼 교육위원님께서는 어떻게 생각하시나요? 간단하게 말해서 우리 네. 한국 주민들이 많으니까 한국 디텍티브가 더 필요하고 한국 경찰이 더 필요한 것 맞습니다. 영어도 하고 한국말 같이 할 수 있는 디텍티브가 경찰이 필요하고 그리고 크라임레이트를 줄이려면 저 생각에는 좀 새로운 프로그램을 짜야 될 거 생각합니다. Walking the beat라는 미국 프레이즈가 있는데 그 무슨 뜻이냐면 길거리 경찰이 다니면서 그 주변을 잘 보면서 그 사람들이 있는 사람들 잘 구분하고 어딘 그런 필름라이즈 할 수 있는 그런 프로그램이 필요하고요.
허기어 또 이렇게 크라임 레이시 높은 데는 CCTV 가장 설치할 수 있는 프로그램이 필요하다고 생각합니다. 그리고 또 경찰들도 다른 타운처럼 카메라 다 설치하면서 이 소비자 저희가 이 주민들한테도 이 시큐리티가 되는 거고 그리고 경찰한테도 이게 이 시큐리티가 되는 그런 프로그램을 했으면 좋겠습니다. 네, 저희가 이제 좀 많이 듣고 싶은데 시간이 굉장히 많이 지난 탓에 이제 한인 공직자가 이제는 한인 유권자에 비해서 많이 없다라고 말씀을 하시는데 여기에 대해서 좀 간단하게 말씀해 주시겠어요? Well, you know, over the years, we've always made every attempt to hire, you know, the most, again, I'm going to say, I know I'm repeating myself, but we've always made every attempt to hire the most qualified individual, you know, for the position that's open, whether that be a clerk, whether that be a secretary, whether that be a police officer. You know, we always look for the most qualified. But we've had always emphasized, and we've continued to push more for the Korean American employee, to hire the most qualified Korean American now to fill a position. You know, Palisades Park grew very quickly in the last several years, you know, but you know, when you have employees, you know, you can't fire someone. You can't just overhire people just to bring in. So you have to continually wait and watch so that when the opening happens and an employee that we need to hire, a person that needs to be hired, we bring in, we emphasize on looking for the most qualified Korean American to fill that position now. And secondly, the most qualified non-Korean American if we cannot find that Korean American at the right time. So yeah, we are constantly doing that. 네, 알겠습니다. 그럼 마지막으로 한인 유권자들에게 And I want to add, too, I'm sorry. I just want to add, though, the last 4 police officers that we hired, 3 of them were Korean American. So, you know, we're constantly looking to bring in a Korean American into that police department. 오케이, 땡큐. 그럼 이제 한인 유권자들에게 마지막으로 당부하고 싶은 점 시장님 말씀하시고 그 다음에 교육위원님 말씀해 주시면 되겠습니다. 네, 마지막으로 당부하시고 싶은 점. Well, first off, I thank you again for allowing us the opportunity to come and meet with you today and speak to the Korean American people in Palisades Park. But I just wanted to say that to all the residents who I love and respect, I am Palisades Park Mayor James Rotundo. For the past 14 years, because of your votes and warm encouragement, I was able to serve this glorious town. And then this coming June 5th, I desire to work again for Palisades Park. A lot of work remains. As always, I will consider all of your comments and have the attitude of a humble civil servant. Therefore, if you have anything to say, please call me. I will make sure all of your outcome is positive to the town of Palisades Park. I am ready to serve and help you as best I can. If you need transportation or a translator or have any questions, please feel free to contact me. And I thank you. Again, I am Mayor James Rotundo, and I look forward to serving you again come June 5th this year. Thank you. 참 아주 좋은 시다라고 생각합니다. 우리 팔사팍에서 이 한국 후보자들이 자리는 3자리밖에 없는데 7분들이 나와서 이렇게 선거운동하는 건 참 좋은 일이라고 생각하지만 우리 한국 투표자 유권자 분들한테 부탁드린 게 뭐냐면 그만큼 많이 나올수록 이제 우리 도리로서 어떤 후보자가 능력이 있고 경력 있고 진심으로 우리 타운을 위해서 최선을 다하고 희생을 할 수 있는 분들을 찍어야 될 시대가 이제 왔다고 생각합니다. 저는 여기서 25년 살았고요. 이 타운을 너무 사랑하고 우리 하나님의 축복으로 위해서 여기까지 이렇게 왔고 우리 타운의 한국 주민들의 불편한 점을 꼭 채울 것이며 미국에서 아주 그냥 제일 좋은 한국 타운으로 만들 생각입니다. 감사합니다. 네, 말씀 감사하고요. 네, 지금까지 팰리세이드 파크타운의 제임스 로튼도 시장과 폴김 교육위원과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.